today is Friday, so medyo maraming tao sa labas today. But ayun, bibili muna ako ng samosa. Hey guys, what is up? It's your girl Gia. Welcome back to my channel, and if you're new to my channel, please do not forget to hit the like and subscribe to the red button below. So in today's video, I'll be giving you a quick tour dito sa aking apartment, which is a room partition. This is a good time dahil wala masyadong tao and everyone is at work. So without any further ado, let's get into the video. So once you enter the door guys, makikita nyo tong powder room. Ayan, merong bowl and may mirror dyan, and yung parang pwede kang mag-toothbrush or pwede kang hilamos. And ayan, so meron din ikaw makikita na shoe racks dito. So ayan, pwede kang maglagay ng sapatos dyan, and ayan yung makikita mong view once you enter. And then there is another shower room. Ayan, so madilim. So ito siya guys, ganyan yung itsura niya, and actually hindi pa siya ganun ka totally fully furnished kasi inaayos pa siya. And ayan, meron kang makikita dito na mga vase, mga flowers, and that is so cute. And then there's a big mirror here. Ayan, may big mirror dito. And then again, meron kayong makikitang kwarto dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So all in all, merong 10 rooms. This is all partitions. So ayan, meron kayong makikitang mga flowers dyan, and that is so cute. So all in all, 10 partition siya. Tapos meron kami ditong kitchen. So ayan, merong fridge, merong lutuan, merong gas, and yung microwave dyan, and dito yung sink, and yung mga gamit nila. This one, we have a washing machine. This is automatic. Wala kaming sampayan dito, so kailangan mong patuyuin dyan. And yung mga utensils dito guys is you have to provide, pero yung iba naman sabi pwede akong humiram as long as huhugasan ko lang din. So but hindi pa ako nakagamit ng kitchen kasi nga nahihiya nga ako
dahil hindi ko naman sila masyadong kakilala. So, ayun. And then, meron tayong malaking bathroom dito. So, bali tatlo yung bathroom. Ayan. So, and then merong bathtub dyan, and then meron ding bowl dito. Ayan. So, ganito lang yung itsura ng ating bathroom. So, ayan siya. And by the way, we also have Wi-Fi here. Kaso hindi siya ganun kalakas. And, ayun guys, yung mga room. Papakita ko sa inyo. And then there, yung mga rooms. Ito, this is for couples. Ayan, merong couples na nakatira dyan na dalawa. And I'm not sure kung merong couples na nakatira dyan. And, dito, I'm not sure kung couple din sila, but probably couple sila. Yung nakatira dito, couple. And then dito, mag-isa lang ata. And, now, it's time for my it guys, dahil nakatulog ako kanina. So this is basically my space. Ayan, so nandito yung aking water, and nandito yung laundry ko, and nandyan yung aking mga shampoo, sabon, ganyan. And this is my luggage. Ayan, meron akong sabon dito kasi naglaba ako kahapon. And also, this is my garbage. Ito, lagi ako merong dito, yung mask ko para hindi ko makalimutan bago ako umalis. And this is my snacks. Ayan, meron akong banana and croissant. Tapos, ito yung mga nilaban ko kahapon. So, ayan, mga nilaban ko siya kahapon. And yung aking bed. So, ang kasama lang dito is yung mattress lang. I bought this comforter, yung bedsheet, and then yung aking pillow doon na hindi ko malaman kung pillow ba dahil sobrang lambot na hindi ko na maramdaman yung pagkaunan niya. And ayun yung aking towels, yung aking cabinet. Ayan, meron siyang malaking cabinet dito. So, ayan, naayos ko na to siya kahapon pero magulo ulit. Anyway, ayan siya. Pwede kang mag-hanger ng mga damit mo dyan. And yung ito, yung dito, hindi ko pa masyadong naayos. So, ayan siya. Merong lamp doon. And merong another ilaw dito. So, yung aircon is nanggagaling dyan. And I think, dito din, nanggagaling din dito yung aircon. So far, so good dahil natuyo naman ang aking mga sinampay. And, yeah. And by the way, yung price nito is nagkakahalagang 1,300 dirhams. So, ayun. Malaki naman siya for me since ako lang naman mag-isa. Pero kung couple kayo, I think that is 2,200. Yun naman sa kabila. Para sa mga nag-uumpisa pa lang, meron dito mga bed space na mura lang. And meron ding partition na mura lang. Kaso lang dito sa location na napuntahan ko is medyo pricey siya. But, ayun, kung gusto nyo makatipid, you can have bed space. And kung meron naman kayong extra budget, pwede kayo na mag-partition. And yun nga, actually, merong reason bakit ako nag-partition. And, to tell you honestly, wala talaga akong plano dahil medyo pricey nga siya. And, ayun, that's gonna be another video. So, yeah. That's gonna be my partition tour dito sa